자, 읽고 말하기입니다. Let's read and speak. 앤디 씨가 어떤 선물을 준비했어요? What kind of present did Andy prepare for? 왜 그 선물을 준비했어요? Why did he prepare that gift? 자, 우리 한번 let's read. 한번 읽어봅시다. 앤디 씨는 미나 씨를 좋아합니다. Andy fancies Mina. 앤디 씨는 한 달 전에 미나 씨를 처음 봤습니다. Andy saw for the first time Mina a month ago. 앤디 씨는 미나 씨가 마음에 들어서 또 만나고 싶었습니다. 자, I'm going to say this is embedded sentence here. 어서 와서 해서 here reason. 자, 앤디 씨는 Andy wanted to meet again. Wanted to meet again because he likes Mina. 자, 마음에 들다 봅시다. We usually say something 이가 마음에 들다. You like something. So this we use this subject marker here, but in English you use it as an object. 자, because Andy likes Mina, he wanted to see again. 그런데 오늘 아침 앤디 씨는 미나 씨한테서 전화를 받았습니다. Where's the subject? 앤디 씨는 object, 전화를 받았습니다. Verb. Again, 전화를 받다 뭡니까? Answer the phone. Answer the phone. This is also an expression. 자, Andy received a phone call from Mina today morning. 이번 주 토요일이 미나 씨 생일입니다. This week Saturday is Mina's birthday. 미나 씨가 앤디 씨를 저녁 식사에 초대했습니다. Mina invited Andy to what? 저녁 식사에. So we say noun에 초대하다. 초대하다. To invite someone for something. For something. 전화를 받은 후에 앤디 씨는 기분이 좋았습니다. 자, 우리 this is separate grammar point, isn't it? You have to cover this grammar point. verb은 후에, which means after. After verb ing. So, how would you say? After receiving the phone call, 앤디 씨는 기분이 좋았습니다. Let's just memorize this whole expression. 기분이 좋다 itself means to feel good. So you don't have to analyze here. Although it has a subject marker here, let's treat it as a verb, the whole. 미나 씨한테 멋있는 생일 선물을 주고 싶었습니다. He wanted to give a present, a birthday present. This is an object, but I can expand it to here. 자, 멋있는 modifies the birthday present. base form 뭡니까? 멋있다입니다. 멋있다. Cool. Really cool birthday gift to Mina. So Andy wanted to give a really cool birthday gift to Mina. 하지만 좋은 선물이 생각나지 않았습니다. 자, a good gift didn't come up. 생각나다 as a verb to come up with. He couldn't come up with the good present.
앤디 씨는 하숙집 친구들한테 물어봤습니다. We have to remember this. We say we ask someone, but we need this indirect marker. 친구들한테. He asked to a friend. What friend? A boarding house friend. This is a whole. Andy asked to the boarding house friends. 미나 씨한테 어떤 선물을 하면 좋을까요? To 미나, what kind of present would be good? 하숙집 친구들이 앤디 씨한테 여러 가지 선물을 추천해 줬습니다. The boarding house friends recommended for Andy many different gifts to Andy. 향수를 선물하면 좋아할 거예요. If you give a present, what present? A perfume. She will like it. 좋아할 거예요. Prediction, isn't it? 좋아할 거예요. 시계를 선물하면 좋을 거예요. Another prediction. If you give her as a present a watch, she will like it. 좋을 거예요. It'll be good. 미나 씨는 스카프를 좋아해요. 미나 likes scarves. 그러니까, therefore, 스카프를 선물하세요. This is imperative sentence, isn't it? Please give her a scarf. 오후에 앤디 씨는 선물을 사러 갔습니다. In the afternoon, Andy went in order to buy the present. 가게에 가서 스카프도 보고 시계도 봤습니다. He went into the store. He saw scarves and he saw a watch as well. 그런데 스카프와 시계는 마음에 안 들어서 향수를 샀습니다. 자, however, he didn't like. 자, this time it is negation, isn't it? 마음에 들다. We came across. If you say here, 안, 마음에 안 들다, it means you don't like it. Because he didn't like what? He didn't like scarf and watch. He bought instead perfume. 자, 앤디 씨한테 무슨 문제가 생겼어요? 자, 생기다 means to be created, isn't it? 생기다. Happen to. Something happened. What kind of problem happened to Andy? 쇼핑을 끝낸 다음에 앤디 씨는 기분이 좋아서 집으로 돌아왔습니다. 자, this is a main clause, isn't it? Andy came back to house, feeling good. 자, 기분이 좋다 as a whole expression. Feeling good, Andy came home after he finished the shopping. 그런데 문제가 생겼습니다. However, something happened. 저녁 때 친한 친구가 미국에서 전화를 했습니다. In the evening, a close friend called from America, from the US. 그 친구는 이번 주 토요일 저녁에 앤디 씨를 만나러 한국에 올 겁니다. 자, 그 친구는 올 겁니다. He will come. The friend will come to Korea. This is embedded adverbial clause. In order to meet Andy. This Saturday evening, in the evening this week. 그 친구는 한국에 다른 친구가 없습니다. For the friend, for that friend, this would be topic mark, topic. There's no other friend in Korea. 그리고 한국말도 할 줄 모릅니다. 자, what is the base form?
할 줄 모르다. opposite meaning 알다. 있죠? What does it mean? He doesn't know how to speak Korean. 그래서 앤디 씨가 공항에 마중 나가야 합니다. 자, analyze this. 마중 나가다 있어요. meet him, go out to meet, go out to meet, and 해야 하다 있어요. And then sentence ending, which is formal. So he has to go out to meet him at the airport. 그런데 앤디 씨는 미나 씨 생일 파티에도 꼭 가고 싶습니다. However, Andy definitely wants to go to Mina's birthday party. 그래서 앤디 씨는 지금 고민하고 있습니다. Andy is being concerned now. Very good, everyone. 자, let's do the activity. 가 합시다. 가. 순서를 찾으십시오. Please find the order. This is order. 자, it starts with number 4, isn't it? 4번. 앤디 씨는 미나 씨를 한 달 전에 처음 만났습니다. So, Andy met for the first time Mina a month ago. What will be the next? I think it's number 2. 오늘 아침에 미나 씨가 앤디 씨한테 전화해서 앤디 씨를 저녁 식사에 초대했습니다. So, Mina called Andy and invited Andy for dinner, for the dinner. 앤디 씨는, I think it's number 5. 앤디 씨는 좋은 생일 선물이 생각나지 않아서 하숙집 친구들한테 물어봤습니다. He asked two boarding house friends because he couldn't come up with a good birthday gift. Okay? 자, this is 5. 그 다음에 what will be the next? 1번이겠죠? 1번. 앤디 씨는 백화점에 가서 미나 씨 선물을 샀습니다. Andy went to a department store and bought Mina's birthday gift. 3번, last one 3번이겠죠? 앤디 씨는 미국 친구한테서 전화를 받고 고민합니다. So Andy is being worried. Why? Andy received a phone call from American friend and then he's being worried. So it'll be the last in order. 자, 우리 나번 합시다. 나 묻고 대답하십시오. Find the answer. 앤디 씨는 오늘 아침에 왜 기분이 좋았습니까? Why did Andy feel happy this morning? 자, 왜 기분이 좋았어요? 자, what happened? 오늘 아침 앤디 씨는 미나 씨한테서 전화를 받았습니다. 전화를 받은 후에 앤디 씨는 기분이 좋았습니다. So why did he feel happy? Because he received a phone call from Mina. You can add more information here. 미나 씨가 앤디 씨를 저녁 식사에 초대했습니다. Mina invited him for a dinner party, isn't it? Dinner. 그래서 let's summarize these 3 pieces of information. 자, we're going to write it how? 왜냐하면 미나 씨가 앤디 씨한테 해서, I would say 해서, and then 저녁 식사에 초대했어요. Invited for the dinner. 2번, 앤디 씨 하숙집 친구들은 어떤 선물을 추천했습니까? Andy's boarding house friends, what kind of presents did they recommend? 어떤 선물을 추천했어요? So many different
gifts, wasn't it? 향수를 선물하면 좋아할 거예요. 시계를 선물하면 좋아할 거예요. 스카프를 선물하면 좋아할 거예요. 그래서 you can list these three, isn't it? 향수, 시계, scarf. And then it will be the answer for number 2. 3번. 앤디 씨는 오후에 무엇을 했습니까? What did Andy do in the afternoon? 찾아봅시다. 자, 여기 있네요. 오후에 앤디 씨는 선물을 사러 갔습니다. If you add more information, eventually he bought perfume, isn't it? 자, you can repeat this whole sentence actually. 자, this is the answer for number 3. 자, 4번. 저녁 때 in the evening 앤디 씨 친구가 전화해서 Andy's friend called and what did he say? You can say 그 친구는 이번 주 토요일 저녁에 앤디 씨를 만나러 한국에 올 겁니다. This is the main content of the phone call, isn't it? So this will be the answer for number 4. 자, number 5. 앤디 씨는 왜 고민하고 있습니까? Why is he being worried? Why is he's being concerned? Because 그 친구는 한국에 다른 친구가 없습니다. 그리고 한국말도 할 줄 모릅니다. 그래서 앤디 씨가 공항에 마중 나가야 합니다. 그런데 앤디 씨는 미나 씨 생일 파티에도 꼭 가고 싶습니다. If it's too long, I think this is okay. 자, 앤디 씨가 공항에 마중 나가야 합니다. 그런데 미나 씨 생일 파티에도 꼭 가고 싶습니다. He has to go to the airport to meet his friend. However, Andy also wants to go to Mina's birthday party, isn't it? So it will be the answer for number 5. 6번, 앤디 씨는 어떻게 할까요? This is absolutely open question. What do you think? 어떻게 할까요? What will Andy do? I think, I want to say, he probably will go to Mina's birthday party. 아마도 앤디 씨는 미나 씨의 생일 파티에 갈 거예요. I'm not using the future tense. I'm using the prediction, isn't it? Probably Andy will go to Mina's birthday party. Probably. 좋습니다. 너무너무 수고하셨습니다, 여러분. 감사합니다.